सर ते डिलिव्हरी साईट जे आहे ना तिथं डिलिव्हरी पोर्ट लिहायचं का? हा, डिलिव्हरी पोर्ट लिहा आणि इकडे सक्शन पोर्ट म्हणा. साईड म्हणलं तरी चालेल, ठीक आहे, किंवा दुसरा शब्द त्याला पोर्ट, PORT आपण लिहूया इकडे स्लॅश, त्याला दुसरा शब्द काय, पोर्ट. साईड ठेवलं तरी चालेल. ओके, ओके सर. पोर्ट म्हणजे ओपनिंग. ठीक आहे, लेट अस स्टार्ट. हॅलो, येस Yes, सर. sir. Yes, sir. नाव यू कॅन स्टार्ट. ओके, कसं चालू करणार? डायग्रामच्या खालती. ओके, बिलो दिस डायग्राम यू कॅन मेन्शन सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर इज positive displacement type of compressor. Single acting reciprocating compressor is positive displacement type of compressor. फास्ट लिहा थोडंसं बरं का, आपल्याकडे वेळ नाही पुरणार आपल्याला, थोडंसं फास्ट लिहा. त्याच्यासाठी फुल कॉन्सन्ट्रेशनने ऐका, ठीक आहे. कुठे समजलं नाही तर विचारा. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर इज द टाइप ऑफ positive displacement, single acting reciprocating compressor is positive displacement type of compressor. Have you written? Yes, Yes, sir. sir. Next line, construction dash next line, single acting reciprocating compressor includes किंवा consists, कुठला शब्द लक्षात राहतो तो लिहा. Single acting reciprocating compressor includes or consists following mechanical elements. Next line, number 1, cylinder and piston. So this is the cylinder, this is the piston. Cylinder and piston. Next lines, element number 2, cooling jackets. Number 3, connecting rod. हा, कनेक्टिंग रॉडला कसं लिहायचं? क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड, हे दोन्ही एकत्र लिहायचं. क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड. जरी आता इकडे दिसत नसलं, ओके, इन दिस डायग्राम इट इज नॉट विजिबल, बट यू कॅन इमॅजिन कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड विथ द क्रँक विथ द हेल्प ऑफ क्रँक पिन. तिकडे बाकीचे एलिमेंट्स आहेत जे इकडे फोकस नाही केलेला आहे आपण. ठीक आहे, हॅलो हॅलो. येस सर. मग हे लिहिताना क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड असं म्हणा, क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड. Crank and connecting rod. Next, crankshaft. ठीक आहे. वरती इकडे सक्शन पोर्ट, PORT, सक्शन पोर्ट विथ कुठला वॉल सांगा? सक्शन पोर्ट विथ सक्शन वॉल. suction port with suction wall. Similarly, next element, delivery port with delivery wall. इथे येतो delivery wall, delivery port with delivery wall. Delivery port with delivery wall. So have you written all mechanical elements of single acting reciprocating compressor? Yes, sir. Now next line, one by one, short मध्ये फास्ट लिहायचं आपल्याला. ठीक आहे. नंबर 1, piston and cylinder and piston, कसं म्हणणार? Piston and cylinder arrangement. Number 1, piston and cylinder arrangement dash. Piston and cylinder arrangement dash. Piston reciprocates inside the cylinder.
piston reciprocates inside the cylinder. Full stop. Next line. Next point. Connect. कुठला पॉइंट घेतला? सेकंड पॉइंट कुठला वाचला? Cooling jackets. हा, कूलिंग जॅकेट डॅश. कूलिंग जॅकेट डॅश. कसं असतं बघा ना, ट्युबुलर पाईप्स असतात ह्या. ठीक आहे, तर कसं लिहिणार मग? कूलिंग जॅकेट्स आर दी. कूलिंग जॅकेट्स आर दी. इकडे लिहितो मी शब्द. ठीक आहे, ट्युब्युलर. Cooling jackets are the tubular pipes through which cold water is circulated. Cooling jacket is the tubular pipe through which cold water is circulated. Cold water is circulated. कशासाठी? एक वाक्य लिहायचं पुढे. To reduce the temperature of the cylinder. To reduce the temperature of the cylinder. Next element वाचा. Crank and connecting rod. connecting rod. Crank and connecting rod mechanism. ठीक है, crank and connecting rod mechanism dash. With the help of crank and connecting rod mechanism. मला वाटतं हे तिसऱ्यांदा लिहितोय आपण. ठीक आहे, वाक्य. With the help of crank and connecting rod mechanism, rotary motion of the crank. Rotary motion of the crank is converted into reciprocating motion of the piston. With the help of crank and connecting rod mechanism, with the help of crank and connecting rod mechanism, rotary motion of the crank is converted into reciprocating motion of the piston. Okay? Hello? हाँ sir. Yes, sir. Next element. Crankshaft. क्रँकशाफ्ट म्हणा. क्रँकशाफ्ट डॅश. इकडे बघा ना, क्रँकशाफ्ट आणि कॉम्प्रेसरचा शाफ्ट हे एकच आहेत बरं का. क्रँकशाफ्ट म्हणजेच कॉम्प्रेसरचा शाफ्ट. येतं का लक्षात? हॅलो? हो सर. हा. Yes sir. हा, मग तिथं क्रँकशाफ्ट ऑब्लिक कॉम्प्रेसर शाफ्ट असं म्हणलं तरी चालेल. डॅश. Circular rod which is coupled with motor shaft. Circular rod which is coupled with motor shaft. That rod is called as compressor shaft. That rod is called as compressor shaft. काय अडचण? No, sir. No sir. Next element. Suction port with suction valve. Suction port with suction valve dash. Suction port is the opening to the cylinder. Suction port is the opening to the cylinder through which THROUGH, through which air or gas enters into the cylinder. Through which air or gas enters into the cylinder.
काय अडचण? No, sir. No, sir. Next point, valve which remains present at suction port, valve which remains present at suction port is called as suction valve. Valve which remains present at suction port is called as suction valve. Next, last element मला वाटतं delivery port with delivery valve. Delivery port with delivery valve. Sir, this is also opening. येतं का लक्षात? हे पण ओपनिंगच आहे, पण काय होणार आहे ह्या ओपनिंग थ्रू? सांगा. गॅस डिलिव्हर होणार आहे. करेक्ट करेक्ट. मग कसं म्हणणार? Delivery port is also opening to the cylinder. Delivery port is also opening 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 to the cylinder through which आणि कसलं एअर किंवा कसली गॅस असणार ती? हॅलो, Compressed. व्हेरी गुड. कॉम्प्रेस्ड म्हणा किंवा हाय प्रेशराइज्ड. ओके. Delivery port is the opening to the cylinder through which compressed or high pressurized air or gas is delivered. Compressed or high pressurized gas is delivered. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. हा. Next point. Valve which remains present at delivery port. Valve which remains present at delivery port is called as delivery valve. Is called as delivery valve. So have you understood construction of single acting reciprocating compressor? Hello. Yes, sir. Now let us write working. Next line, working of single acting reciprocating compressor dash. किंवा working म्हणलं तरी चालेल, working dash. Already we have given headings. Single acting reciprocating compressor असं वरती लिहिलेलं आहे आपण. Directly working dash. So from where we can start? Hello. Working कुठनं चालू होणार ते? Motor. Correct. Very good. Motor. करेक्ट, व्हेरी गुड. इकडे मोटर असणार सगळ्यात पहिल्यांदा. व्हॉट विल डू, वी विल स्टार्ट मोटर अँड मोटर विल हॅव शाफ्ट. that shaft will be coupled with shaft of the compressor, and compressor shaft will have rotary motion. On this crankshaft, on this compressor shaft, crank is mounted. बरोबर का? On this compressor shaft, crank is mounted and crank will have rotary motions. And as crank will have rotary motion will be converted into reciprocating motion, and in this way what happens? Gas which is present in the cylinder, it will get compressed. Barobar? Hello? Yes, sir. Yes, sir. खाली आहे ना, first point लिहा. Motor is started. When motor is started, कुठली एनर्जी कुठल्या ह्याच्यात कन्वर्ट होणार सांगा? When motor is started, electrical energy will be converted into Mechanical. very good. Electrical energy. When motor is started, electrical energy will be converted into the mechanical energy. When motor is started, electrical energy will be converted into mechanical energy in the form of rotary motion of the motor shaft. In the form of rotary motion of the motor shaft.
in the form of rotary motion of the motor shaft. Next point, as motor shaft is coupled with shaft of compressor, as motor shaft is coupled with shaft of compressor will also have rotary motion. Shaft of compressor will also have rotary motion. सर डबल वाक्य सांगा. As काय लिहिलं, कोण सांगेल सुरुवात? As motor shaft is हाँ. connected with. As motor shaft is coupled म्हणा, coupled, COUPLED. Coupled. As motor shaft is coupled with shaft of compressor, as motor shaft is coupled with shaft of compressor, comma, shaft of compressor will also have rotary motion. Shaft of compressor will also have rotary motion. लिहिलं का? Yes, sir. Yes. On the shaft of compressor, crank is mounted. 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 Therefore, crank will also have rotary motion. Therefore, crank will also have rotary motion. Next line. Let us consider crank completes half revolution. Let us consider crank completes half revolution at that time piston will start moving from TDC to BDC. Piston will start moving from TDC to BDC. TDC चा लॉंग फॉर्म ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा असेल तर पेन्सिलने लिहा टॉप डेड सेंटर. हॅलो, टॉप, Yes. TOP, टॉप डेड, DEAD, टॉप डेड सेंटर. दिलं का? सिमिलरली बॉटम डेड सेंटर, BDC, बॉटम, BOTTOM, bottom dead, DEAD, dead center. In the round brackets you write the long forms of TDC and BDC. लिहिलं का? हॅलो, Yes. Yes, Sir. वाक्य काय झालं आपलं? Let us consider crank complete half revolution and that Let the us time consider piston will crank start. completes. Yes, लावा तिथे. Let us consider crank completes half revolution. Half revolution. At that time, At that piston time, will start moving. piston will start moving from Piston will TDC start to moving from TDC to BDC. BDC. This movement of piston is called as suction stroke. This movement of piston is called as suction stroke. This movement of piston is called as suction stroke. Full stop. In the suction stroke, air or gas will try to enter into the cylinder. In this stroke, air or gas
will try to enter into the suction into the cylinder. In this stroke, air or gas will try to enter into the cylinder by opening suction valve. By opening suction valve. This happens हे कशामुळे होतं बघा ना. This happens vacuum creates inside the cylinder. This happens, vacuum creates inside the cylinder in the suction stroke. काय अडचण? No, sir. No, sir. Now you write. In the second half revolution of crank, fastly. In the second half revolution of the crank, piston will start moving from कुठून कुठे? In second half center to top dead center. In second half revolution of the crank, piston starts moving from BDC to TDC. Piston starts moving from BDC to TDC. This movement of the piston is called as delivery stroke. This movement of the piston is called as delivery stroke. Full stop. In this stroke, air or gas which is present in the cylinder, air or gas which is present in the cylinder gets compressed. Air or gas which is present in the cylinder gets compressed, and pressure of the gas or air increases. Therefore, pressurized air or gas will try to move towards delivery port. Therefore, pressurized air or gas will try to move towards delivery port by opening delivery valve. Thus अशा प्रकारे THUS thus in one complete revolution of the crank, compressor sucks, SUCKS, compressor sucks. Sir, sentence repeat करा. Thus, in one complete revolution of the crank,
compressor sucks compressor sucks air or pressure at atmospheric pressure, air or gas at atmospheric pressure, comma, pressure of the air or gas increases, pressure of air or gas increases and compressor delivers air or gas and compressor delivers air or gas at higher pressure. Have you understood construction and working of single acting reciprocating compressor? Hello? Yes, sir. sir. Yes, sir. One more thing I would like to highlight here. So air or gas which is entering into the cylinder, if we will consider its pressure is P1, okay, let us consider air or gas which is entering into the cylinder, its pressure is P1, and due to this compression of the piston on the gas or air, what happens? Its pressure increases. It means gas or air which is present in the cylinder, its pressure increases, and that increased pressure, let us call it as P2. दोघांमध्ये जास्त कोण असेल? P2. P2. बरोबर? हॅलो, दोन्ही पण सेम असणार. दोन्ही सेम कसा असेल हो? प्रेशराइज्ड एअर और गॅस वी आर गेटिंग ऍट दी डिलिव्हरी पोर्ट, दोन्ही सेम नसणार आहे. प्रेशर P1 हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला एअर और गॅस इज एंटरिंग इन टू द सिलेंडर. Because of this compression of the piston will apply certain forces on the gas or air which is present in the cylinder, and its pressure is increased. So pressure, let us call that pressure as P2. So out of this pressure P2 and P1, P2 will be always greater than P1. P2 will be always greater than P1. समजलं का? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हे P2 इज ग्रेटर दॅन P1 हे करणारं डिव्हाइस म्हणजेच त्या डिव्हाइसला आपण कॉम्प्रेसर असं म्हणतोय. हॅलो, Yes, sir. Yes, समजलं sir. का? Yes, sir. हो sir. This you can mention for your reference, for your understanding. You can mention P2 is always greater than P1, and in the diagram itself you can mention P1 at suction side, you can mention P1, and at delivery side you can mention P2, where P1 is the pressure of air or gas at suction port and P2 is the pressure of air or gas at delivery port. Hello? Yes, sir. Yes, sir. तिथे खाली तुमच्या माहितीसाठी लिहा तिकडे खालती P1 लिहा तिकडे. P1 is the pressure of the air or gas at suction port. P1 is the pressure of air or gas at suction port. P1 is the pressure of the gas or air at suction port, and P2 is the pressure of the air or gas at delivery port. P2 is the pressure of the air or gas at delivery port. आणि तुमच्या माहितीसाठी as because of compressor असं म्हणा. because of compressor हे लिहा आहे ना. because of compressor कसं लिहिणार? because of compressor P2 is always greater than P1. because of compressor P2 is always greater than P1. So have you understood single acting reciprocating compressor? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. इकडे आपण सगळं सांगितलं बरं का, फक्त एक मिस झालेलं आहे आपलं, ते थोडस लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय आपण. लास्ट 5 मिनिट्स वी हॅव, वेअर वी नीड टू मेन्शन द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस कूलिंग जॅकेट. हॅलो, येतं का लक्षात? येस सर. हो हो सर. हा, सो लेट अस मेन्शन, तिथे काय म्हणा, खालती नोट म्हणा ना, नोट, त्याच्या खालती नोट म्हणा, NOT नोट डॅश, where we will be understanding, we will be writing importance of this cooling jacket. Okay, लिहा खालती note dash, as piston reciprocates inside the cylinder, as piston reciprocates inside the cylinder, as piston reciprocates inside the cylinder, and working substance is air or gas, and working substance is air or gas, large amount of friction takes place between piston and cylinder, large amount of friction takes place, friction घर्षण होतं, ठीक आहे, large amount of friction takes place between piston and cylinder, large amount of friction takes place between piston and cylinder. Because of this temperature of the cylinder increases, because of this temperature of the cylinder increases, because of this temperature of the cylinder increases, full stop. If we will not reduce the temperature of cylinder, if we will not reduce the temperature of the cylinder, काय होऊ शकेल, कोण सांगेल? जर समजा आपण टेम्परेचर त्या सिलेंडरचं कमीच नाही केलं तर काय होईल? हॅलो, काही वेळाने तिकडे बस्ट होण्याची शक्यता आहे, समजतं का? बघा ना, सिलेंडर बस्ट होऊ शकेल. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा, मग ते लिहितोय आपण. काय लिहिलं, वाक्य काय लिहिलं तुम्ही? If we will not reduce the temperature If of we will cylinder, not reduce the temperature of the cylinder, there are chances of bursting of the cylinder. There are chances of BURST, bursting of the cylinder. फुटणे, ठीक आहे, बस्टिंग म्हणजे फुटणे. there are chances of bursting of the cylinder. To avoid this, cold water is circulated through cooling jacket. Cold water is circulated through cooling jacket. Cold water is circulated through cooling jacket. समजलं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. अशा प्रकारे Yes. तर तिकडे क्वेश्चन कसा पडणार? एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. कॉम्प्रेसर शब्द आल्यानंतरच हे लिहायचं आहे. जर समजा त्यांनी म्हणलं एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप म्हणलं, तर ह्याच्या आधी आपण पंप बघितला, सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो लिहायचा तिकडे, त्याची डायग्राम काढायची, ते लिहायचं. समजलं का? हॅलो, त्याच्यासाठी Yes, sir. व्यवस्थित क्वेश्चन वाचायचा तिकडे, Yes, नाहीतर तिकडे sir. 0 मार्क पडतात. 4 मार्काला वगैरे विचारला जाऊ शकेल हा क्वेश्चन, ठीक आहे. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपल्याकडे लास्ट 1 मिनिट आहे, त्याच्यामध्ये थोडस सांगण्याचा प्रयत्न करतो. बघा आहे ना, समजून घ्या. इकडे कुलिंग जॅकेटचं एक एक्झाम्पल, ऍक्च्युअली ते कुलिंग जॅकेट म्हणता येईल का नाही ते तुम्ही डिसाईड करा. आपण सायकलच्या ट्यूब मध्ये, टायरच्या ट्यूब मध्ये हवा मारतो आपण, तिकडे पण पंप असतो. हॅलो, Yes, sir.
Yes, sir. Yes. हा तिकडे तिकडे हवा मारतो आपण, ऍटमॉस्फेरिक एअर तिकडे आत घेतली जाते त्या पंपामध्ये आणि त्याला ऍक्च्युली कॉम्प्रेसर म्हणायला पाहिजे, पण आपण तो हवा मारण्याचा पंप असं म्हणतो. बघा आहे ना, उलट्या सुलट्या टर्मिनॉलॉजीज वापरतो ऍक्च्युली, पण टेक्निकली त्याला कॉम्प्रेसर आहे. तो हवा मारण्याचा जो कॉम्प्रेसर आहे, पण त्याला आपण तिकडे सायकलच्या दुकानात गेल्यानंतर पंप द्या म्हणतो. तर तिकडे पंपाने पण हवा मारतो आपण. जर कंटिन्युअस भरपूर वेळा जर हवा मारली तर तिकडे तो जो काही बाहेरचा पाईप आहे, ठीक आहे, पंपचा बाहेरचा पाईप आहे, तो गरम होतो. हॅव यू ऑब्झर्व दिस? हॅलो. येस Yes, सर. sir. Yes, sir. मग तो दुकानाचा मालक काय करतो, तो गार पाण्यामध्ये बुडवतो तिकडे. पंक्चर काढायचं पाणी असतं तिकडे, त्या पाण्यामध्ये बुडवतो तो. हॅलो. हो सर. हो, Yes, बरोबर. Yes, sir. हो, बरोबर आणि आहे. अशा प्रकारे ते थोडंसं त्याचं टेम्परेचर गार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सो हॅव यू अंडरस्टूड? दिस इज द एक्झाम्पल वेअर यू कॅन रिलेट दिस एनॉलॉजी विथ कूलिंग जॅकेट.